Now, without further ado, I'd like to welcome Mr. Reynald Maeda from United Nations Association of Tanzania. He is the Secretary General of United Nations Association of Tanzania. They are working with TAMISEMI, UNA is working with TAMISEMI in preparing the guidelines of the 10% loans. So, karibu sana Reynald. A round of applause for Reynald. My presentation is mainly focused on the general outlook of the 10% loans and what we do as an association in ensuring effective governance and implementation of the regulations that govern the 10% loans. I will start with an introduction of what the loans are. So contrary to what is believed by most people, the 10% loans started way back in 1993. So they were started by the Parliament in 1993, but they were left largely unregulated. They were regulated by sector-specific policies and regulations, but there was no uniform regulations of the loans. So these are mandatory free interest loans set by LGAs. They became mandatory in 2018 by an amendment of the Local Government Financial Act in 2018 that made mandatory for all LGAs to issue 10% loans. By then there were 5% for youth and 5% for women. But further amendments came and it became 4% for women, 4% for youth, and 2% for people with disabilities or people who are differently abled. But it's very sensitive how you address disabilities because they're agreeable terms. So if we use differently abled, it might be offensive too. Just in the rule. So we're going to use agreeable terms. So it's people with disabilities, also people who are differently abled or differently gifted, if you will. Our work mainly focused to youth previously, the 4% that is directed to youth. But now, looking at the definition of youth in Tanzania and in Africa is 35, everyone who is 35 and below is categorized as youth. So this means us as an association, us as an organization, we have interest in all of the 10%. Just an example of the work that we've done previously and experience is that most women, for instance, after they get married, after they give birth, they stop referring to themselves as young people. So even if it's someone who's 20 years old and they've given birth, for instance, they automatically remove themselves from the youth pool. So for us, we found out that the group that we mostly serve accesses all the 10%. So these women, because of dynamics in the society, they remove themselves from the youth pool and start accessing the women 4%. They're still young people from the point of view of our work. So our approach is to advocate for effective implementation of the loans, implementation and governance of the loans. So this we work directly with TAMISEMI, we work with organizations, we work with, for instance, the Policy Forum Local Government Working Group to make sure that the laws and regulations are implemented effectively and in turn serve the groups that we work with. We raise awareness of the fund itself because this is one of the biggest challenges, that the beneficiaries do not know that this loan is there to serve them and for them to access.
I'll give an example of one district. I will not say where, but they were saying that they had 700 million that nobody is going to, like nobody is requesting for these loans. But our question is always, do they know that for this financial year, the district has set aside 700 million shillings for youth, women, and people with disabilities? So in most times, the answer is no. There's the general awareness that people know there's a fund, but local government authorities do not specifically, in most cases, make the effort in their communities to inform people that this financial year there is this much amount of funds available for women, youth, and people with disabilities. So, from our experiences, again, there are challenges. And our challenges, we've tried to tackle them on both sides, from the LGA perspective and also from the beneficiaries' perspective. So from the LGA's perspective, one of the challenges is lack of proper machinery for the governance of the 10% loans. As I've mentioned previously, the loans started in 1993. So that is a long time for something to be left not properly regulated. It's only became mandatory in 2018. And we only have regulations from May of 2019. So if you speak to TAMISEMI, for instance, it's a learning process even for them. So there's no proper machinery for the governance of that, but it's a work in progress. There's also an issue of economic empowerment skills to monitor groups. So the groups need trainings. The groups need to be able to properly govern or manage the funds that they receive. So there's gap within LGAs before issuing these loans to these groups. There's a gap there. There needs to be training, but there's not enough knowledge within LGAs to be able to give these skills to the groups. There's no special desk confined to work on the 10% loans. All these issues are, go back to the lack of proper machinery. So you find out, for instance, it's officers who have no prior trainings in following up or managing finances or loans. They're the ones that follow, wanaitwa maafisa maendeleo jamii. How they're the same people who are managing these loans. So it's difficult for them, and this is because of the lack of skills. And again, it's a human resource challenge on part of the LGAs. Ghost groups. This is, again, the fault of the people accessing the loans. So this is on the part of the beneficiaries making up fake groups to access the loans, and then they disappear. But all these problems will be solved if there was a proper governance of the funds at LGA level. From the beneficiaries' side, I would say defaulting also goes to as part of the challenges at the LGA levels, and this also translates into the lack of sustainability of the loans, because if you follow up, it's only reported funds that are issued every year. For instance, if it's 2019, we don't know what happens to the fund that is being returned, like being paid back, for instance. So it's only funds that are set aside this year. So the funds for us, they lack sustainability because they depend only on annual
basis, on an annual basis. So we don't know what happens to the funds that are being repaid back by the beneficiaries. There is an insufficient amount issued to the groups. The groups are 10 people. You know, they have to be 10 people plus for them to be able to access the loans. And the amounts given in most cases are very small amounts for them to be able to start something meaningful as a business. So you give 5 million, for instance, to a group of 12 people. Sometimes it's difficult. For instance, most cases they only come together because they're required to be in a group for them to access the loans. So they don't have anything in common. Most of them don't have any common goals in terms of what business they want to start. When they get together, they get the money and then they disappear with the money. And then the insufficiency of the fund also sometimes means even if they have a common goal, they're not able to realize it. Lack of lenient mechanisms for people living with disabilities to access the loans smoothly. This is mainly because they also have to be in groups. And sometimes it's difficult to find, for instance, in one place, people with disabilities living together in one community, for them to have similar goals, similar needs to go access these loans. So this is, it's a big challenge for them. The period of loan repayments is also a challenge. We have recommendations that we have been making to TAMISEMI and stakeholders working on the 10% loan. The first recommendation is to reduce the number of groups in the members from 10 to 5. More engagement of stakeholders. Create flexibility on repayments, especially focusing on the maturity of activities. Again, be flexible when it comes to people with disabilities. We've used a rather harsh word here saying sanction. Sanction LGAs that fail to allocate the 10% loan. It will be more like ensure that every LGA allocates the 10% loans, and also set up follow-up mechanisms for repayments of the loans. I would like to go to the first one, reduce the number of group members from 10 to 5. This is something that we are also currently working with TAMISEMI and the members of the local government group in Policy Forum to translate the guidelines, not translate, rather simplify and make the guidelines for the regulations, because different LGAs translate the regulations differently. So there are places where they still charge interests while it's an interest-free loan. So we want these loans to be, there should be a uniform mechanism to regulate all LGAs. So we are currently in the process of making these guidelines for the regulations. We think that this will solve most of the immediate problems like group formulation,
the fact that some LGAs still charge interest on interest-free loans. So when these regulations are finished, we feel like some of these challenges will be solved immediately. We recommend, and this is also in the process, and I think some of the LGAs have already started implementing this, is to have an independent bank account just for the management of these loans. So this independent bank account is where all repayments will be made through. And this will also help the sustainability issue. Now we'll be able to account for the loans, like the repayments, and the funds or the money that is being paid back can also go back into circulation and be loaned out to the beneficiaries. Contrary to what is happening now, they only rely on what is being set aside on that annual, that financial year. There's also discussions on allowing individual people, persons with disabilities to access the loans as an individual rather than the mandatory groups. There was also recommendations, I think, from Shivyawata that maybe allow people with disability to also access these loans by proxy. When I say by proxy, it means you have someone else standing in on behalf of someone with disability to access the loans. I would say strict follow-up on the ghost groups by LGA community development officers. But again, the community development officers have a lot of work. There's a lot of things that they do. So I would strike this off right here and say have loan officers at the LGA level. Yeah, just have people who are specifically working on that, on the loans. And I would also like to say, since we're in the process of developing the guidelines with TAMISEMI and other civil society organizations, your recommendations today and your discussions today will be highly informative and appreciated for that process. So thank you very much. I would like to ask a question. It's 442. Why not 4442? Why women, youth, and people with disabilities? What about the men? Why the loans were established in 1993 was because youth and women, by that time it was 5-5, youth and women did not have the means to access loans from financial institutions by means of property to put as collateral. And back to your question, actually somebody texted me and said, what do you think of this in a feminist point of view? And I have not been able to to respond to that. I don't know. Again, the reasoning behind it was the fact that young people, women, did not have the means, like the property ownership to put as collateral. But again, this is an important discussion that you've just started. And you being a champion of gender equality, I would like to see this go further than just a question here. So yeah. Thank you very much. Key takeaways are that these loans are accessible. Youth, women, and people with disabilities. We should make follow-up with our LGs because we belong to a certain community. So we should make thorough follow-up with our LGs
to see if these loans are accessible in our LGs. And as Reynald did mention, that every LGA somehow has a different process in acquiring these loans. So we need to make simplifications of these regulations, these guidelines, so that everybody accesses them equally. Because the key goal here is equality. Us, as the citizens of the country, should be patriots by making sure that we have legitimate groups. Now, we don't take loans and then just run away with them. We take loans and take them and give them back, because at the end of the day, we need other people to be able to access them. Because when you take back the loans, that is where they'll generate for other people to acquire them. Yeah? So that's the key point for me. Now, I would like to hear from the lady who rose her hand. How was the process for you? How did you know about these loans? How was it like acquiring the processes, and how long did it take for you to be able to do whatever you did and give back the loan? But according to my understanding, information will not come and knock at our doors. We as community Tanzanians, 55 million population, we need to go out. We cannot have information if we don't go even to the office of, we call it mwenyekiti serikali ya mtaa. Mtendaji serikali ya mtaa. You don't go there, you don't introduce yourself, and we expect this information to come at home and they know no way out. You need to go out. You need to kujichanganya na wananchi. That is where you get information, my friends. So, number one, I want to commend the government of Dr. John Pombe Magufuli, which is apportioning in every council 10% to support youth, women, and different groups like disabilities. In some of East African countries, we don't have these funds. So number one, I want to congratulate the existing government for supporting. Number two, we can get this information when we go to Temeke District Council, Kinondoni District Council, we ask. Just like if we are able to go to the banks, we go to CRDB, and samahani na nahitaji mkopo. They'll tell you, brochure is here. Do you have collateral? Do you have shamba? Do you have, we don't go out, we don't go to these district councils. We stay aside and we expect these people, community development officers, to come in our house. Really, it's a challenge. So number two, to our presenter, I want to commend you, to appreciate. This was a very great paper. I came from very far when I received this invitation. Today we are talking about this topic. I traveled. I don't want to mention the country, I mean, in the region where I'm coming from. Those who knows where is Njombe, I'm coming from Njombe. So this information is very healthy, and as you said, we need informative discussion. We are going to have this very informative discussion. So you go to the district council, there is Department of Community Development, they give you all the regulation. Every district is having different bylaws. It's healthy to have the so-called uniformity, but it will be some category uniform, but other category not uniform. Why? There are those countries who depend on fishing. Mtwara, Lindi, Dar es Salaam, Tanga. There are those countries who depend on agriculture. So if we want uniformity, it will be challenge. There are those councils which depends on mining. You see, Geita, Kahama mining, these are the district councils. So their amount of supporting their groups, maybe they have big companies who are supporting the council 100 million. As the return to the district council. But some countries, their income generation is very little. So to have uniformity, like every group need to be given 20 million. There we need to check it out. That's why when you said you were talking to the ministry, I said that is quite a commendable idea. So I strongly agree. Manage, you say there's a gap, no special desk. There is a desk. In every district council, there is a desk. I'm coming from that background. So
Department of Community Development is existing in kuna afisa maendeleo ya jamii, afisa utamaduni, afisa vijana, every council. So it is like that. Officers has no prior training. I don't want to agree. You know, these people, when they go to Rungemba, vocational training, these colleges, they have this training. But all in all, things are changing. So we need to, let me be very conscious with time. Other inputs I'll put in writings, and we'll discuss during our tea, if tea is not taken and break. So, lack of sustainability. Actually, if provision of loan is there every year, I can't say there is lack of sustainability. Since 1993, every council, you know, when they audit these books through the parliament, there is a committee of parliament which is auditing every district council. So they used to ask, mwaka huu mmewapa vijana shingapi? Mwaka huu. So there is sustainability, and the apportioning of these funds every year is there. Otherwise, they'll be liable to the parliament. The parliamentary committee, which is dealing with, you see, oversighting these very councils. What happens to the funds being taken back? I'm sure, number one, it goes to the council. And the councillors, Madiwani, are the ones who are supposed to oversee. But the issue of reform, that is highly welcome. It is something which is healthy. So, here I put a question, what do you suggest? You see, and I was checking your recommendation, you did not suggest regarding this, like when the fund is coming, you said, okay, we need to open an account. I'm sure account is there. You can't take back money to the council and there's no account. People are not putting money in their pockets. So, regarding groups, like they need to be 10 or 12, it all depends to the council. Now, another thing, one more very important thing. When people are gathering in a group and they want to take that money to divide, to put in their pockets, that is not the spirit. They are doing it illegally. When we ask women to come into groups, we want women to make their batiki, mama ntilie to do the mandazi and the chapati, and the profit they get, they revolve it. Now, if people, they say, tuungane watu 10, tukaombe mkopo. Tumepata milioni 5, kila mtu achukue 70,000. That is not the spirit. If they want kila mtu kivyake, they should go to SACCOs or bank. But when we say people should come into groups, we want nia moja. We want them to have one intention. So if people, they are doing that and put money in their pockets, while we want a group, you see, we are going to those rural areas. People, they do fishing, they nunua the samakis, they do agriculture, maparachichi yao. Tunataka ile faida wagawane, au wanasema hii faida tunaizungusha. Lakini if they take the faida and then they divide each other, that is not the spirit. So I strongly agree with you. Capacity building, very important. My brother, you did a very good paper. You did a research. We will talk more. Guidelines, uniformity, I've talked. Independent bank for management of loans. As I said, we have different opportunities. We have district council, we have SACCOs, we have community bank, Benki Posta. So these are all opportunities. If you find your criteria do not fit here, there's another opportunity. You can go to another place. You can go to another. These funds is to assist vulnerable community, those groups which are vulnerable. You see, in our community, disabilities, youth, and all those. Frankly, I knew about this 10% last year, and why I came here was to understand it more. How is it done? And I'm glad that you have shared some thoughts on what is happening, and also I'm glad Madame who spoke before me contributed as to what is happening there. And I have several questions and maybe some contributions as to something that you can consider and submit to the ministry. The questions is related to, it appears to be interest-free, but as you said, there are some
regions that appears to charge this, and that is contrary to the law. Contrary to the law. So, if that is so, what measures are they taken by the ministry to these local government authorities that violate this kind of stipulation? I would like to hear about it. Then it appears to be for specific projects, that these groups needs to do certain projects. In the paper that I read from the Policy Forum document, miradi iliyoidhinishwa tu. Which those miradi? Okay, so that if you help youth to come together, women to come together, it is with that in mind, that this is for miradi of this nature, so that they have coincidence of thought that this is what we are coming together for. Okay, so I think the suggestion here is, if every local government have its own due to its geographic or economic activities of the people within that area, then I think it's commendable for every local government to come out clean and clear. These are the miradi that falls under this program. Okay, and then another question before I come to recommendation and conclude is, are there any costs? Are there any costs? Interest? No. Yes. What about other costs? Okay. Are there any fee for mikataba with al-Mashauri? I haven't had any element of cost. It appears it's totally cost-free. It can be interest-free, but what about cost, other costs? I would like to hear your thought on that. Then coming to the current regulation, from where I have read from the Policy Forum document on their site, you make an application and it might take to 3 months to get an approval. I can tell you the youth we have can't wait for 3 months to get an approval. Okay? I submit an application and then the local government authority have up to 90 days to tell me whether I'm qualifying or we're not qualifying. That is too much. It's just too much. Okay? They come together, they form these groups, they educate each other, they do katibas, they do this open bank accounts, and then when they submit an application, 90 days to get their feedback. I think that's not fair, so it needs to change, at least 1 month. 1 month they get the feedback. If we really have a desk, as Madame said, then it has to be very working, not just a desk. Then there is a bureaucracy a bit in the documents that are required. And one of them that I noted is they need barua za utambulisho wa mtendaji wa kijiji au mtaa na mtendaji wa kata. They need to have barua, nakala halisi ya taarifa ya account. The way I know is if they have an account with the bank, they can only have it if they have these baruas. So why do the local government still need baruas? They have to go to halmashauri ya kijiji au mtaa, then they have to go again to afisa wa kata. They can maybe have only one office here to go to, which is maybe halmashauri ya kijiji or afisa wa kata. That's all. Okay, so I think we need to reduce those bureaucracies within the qualifying document that needs to be submitted. Lastly, to say something on, we have to be proactive, yes, but this is not how it works. If 10 years, 20 years since it started, here is where we are in terms of our familiarity of the program, then these development officers are not doing good. Are not doing good. They're not coming out to the people, telling them, okay, we can't know. When you talk of CRDB, as an example, Madam, CRDB, we know it is an institution for giving loans, so we can go to it. We don't know if the local governments are doing this job. So how should we bother and go to ask for these things? Local governments are not to offer loans. That's the standard. This is an exception. When the loans are introduced by local governments, is an exception. No government does that. Okay, very few government does that. So they have to come out to the media. They have to set a portion of that money for publicity. So that money of 10%, they can create 0.05 for publicity, for advertising, for creating awareness, so that we know this local government this year has this much, okay, and it is announced from, to the government
broadcaster or to the newspaper so that we know. Okay. So I think we should not just blame Tanzania not being following up with the local government. We should blame people we have given authority to tell us what are the programs which are there for us, so that we can come for them. Thank you so much. We formed a community-based organization in group last year. We registered it by paying 10,000 shillings. Then after that, we consulted the community development officer on how can we access those loans. She told us, we did write our proposal. I think it took something like 2 months. They came, they visited us. Then after a month, we received our loan. Of course, we wanted to have at least 5 million. But they told us, for the case of you are very new. When you start, we can offer you only 1 million. But we say that in our proposal, our requirements is more than that 1 million. So we just accepted that 1 million, but fortunately we nicely completed it to refund back. Then this year they told us that we are qualified to access 5 million. So when it comes to the case of community development officers, in the actual fact, they are not coming to the community, because even in our society, what we have learned, most of the people are not aware about the existence of these loans. And there are some who do not even believe that if we can propose something, we can manage to have it. We even tried to organize a forum whereby we invited the town council director herself, and we wanted the community development officer to come and attend and tell us how many groups in our ward have been able to access those funds. But what we learned, there was some sort of defensive mechanism that even the town council director herself didn't come, and our efforts to organize it went in vain. Ni kukosekana kwa skills kwa wale beneficiary na hata wale wanaotoa mikopo pia ni tatizo. Hawapi skills za kutosha, hasa masuala ya pesa na pia katika masuala ya ujuzi wao, vile vitu wanavyotengeneza. Kuna tatizo kubwa kwa kina mama. Yaani ujuzi wanaopata sasa hivi kimtaani upo feki sana. Kwa hiyo wanatengeneza zile bidhaa hazitoki. Kwa hiyo ile mikopo wanashindwa kuirudisha. Kwa hiyo nao ni tatizo. Kuna umuhimu wa kuwa na umbrella moja ya mafunzo, kwa mfano watu wa SIDO, ili kuvifikia vile vikundi. Lakini tatizo jingine pia yaani viongozi na wale watu wa mikopo hawajaelimisha vya kutosha, hasa kina mama na vijana. Wakipata zile pesa wanasema za serikali hazizalishwi. Nafikiri pia uchunguzi wa kuwachunguza zaidi, kujua kama watu wanafanya hii biashara wanaweza kuzalisha vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuzidi kukaa nao vizuri na kuwaelimisha zaidi. Asante sana. Thank you very much. Next table hapo. Kwa sababu nia yetu ni kujenga. Mimi nadhani kuna changamoto kwenye the whole chain mpaka ile mikopo inafika kule mpaka inalipwa. Sasa kwa sababu ya interest ya muda, wengine watachangia kwenye segment zingine. Lakini pamoja na kwamba kuna diversity kutoka katika halmashauri moja au nyingine, lakini kwa vile tunataka kujenga, hii mikopo ni changamoto. Kwanza I'm so surprised huyo kijana aliyepata kwa miezi miwili. Hatujamchunguza kwa nini amepata ndani ya miezi miwili. Huo ndio ukweli. Mimi nafanya kazi na wakulima na kazi yangu kubwa ni kuwa mobilize wa form groups zinakuwa registered wilayani. Lakini ile mikopo iko kwenye kata na anayesimamia ni diwani. Na mara nyingi diwani anawapa wapiga kura wake, na wakishazipata wanasema ni fadhila. Si nimempigia dede. Matokeo yake hazirudi, ndio hilo neno sustainability. Kwa sababu ungekuwa na sustainability, huu mfuko ungekuwa unatuna. Kwa hiyo za mwaka huu zinazama, za mwakani zinazama, na mwaka kesho kutwa zinazama. Zitawafikia wote lini? Na demand ni kubwa. Ndio maana vijana wanatoka mitaani kwenda wakati wa kampeni, miemko ya frustration, hawana ajira. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo tukiondoa mapungufu ya hii mikopo iwafikie wote kwa usawa, na hata ule ubora kama alivyosema dada, zile groups capacity building iwepo kwa zile groups. Na wafundishwe maafisa wa ustawi wa jamii, tunakubali wanafanya kazi yao, lakini kubwa wanayojua ni mobilization tu. Technically, business skills technically, kwa sisi tuliosoma miaka mitatu BCom whatever, kuna shida. Na pia sio loan officer, hawajui mambo ya repayment, hawajui mambo ya nini.
We have to work on these loans ili ziwe meaningful. Na hizi ni hela nyingi sana za serikali. Tunaishukuru serikali, lakini isipofanya pati yake hatuhitaji milioni 50. Hizi zinatosha kupunguza ukosefu wa ajira kwa vijana, wanawake na disabled. Zikifanya incrementally kila mwaka watu wanaopewa eligible, sio wanaopiga debe, eligible. Na tutafute mechanism. Nchi kuna shida. Vitambulisho hivi wengine tumepewa namba tu, lakini vitambulisho hakuna. Kuna hivyo vyakula na kadhalika. Lakini tutafute mechanism ambayo ni friendly kwetu. Kwa mfano, mzazi awadhamini watoto. Kwa hiyo ukilala mbele tunajua mahali pa kukupata. Wewe utakubali babako afungwe ndani kwa sababu umekimbia na mkopo? Haiwezekani. Na hao watendaji ni shida, ni kichomi. Mtu anakuja asubuhi na fomu unamjazia ya finka. Mchana anakuja na fomu nyingine ya pride. Huyo unajua kwamba ana collateral, unamjazia tena kisa amekupa 5,000. Jioni tena wafungwe. Asante. I have several questions and recommendations. Agreeably, we, as we discussed, we had a question as into why the percentage for persons with disabilities is in 2% compared to 442. But if the reason specifically to having 2% is that due to the research that is done, the number of persons with disabilities is approximately 10% of the total population. That means that could explain why we have 2%. But then if that's the reason, don't we think that it's unfair to have 10 people, 10 people group of persons with disabilities to go access the loans? So I think something should be done here. It's both a question and a recommendation. So because if we know that the number of people with disabilities is less, then we should also seek the possibilities of finding at least 1 person or 10 people with disabilities in a certain district, for instance. Okay. I'm sorry. Once more. As she said, how do we verify the proxies, if the proxies are legitimate? So this is something we also discussed about. And is there a mechanism that is set aside for organization, either leveraging women, youth, and PWDs to help these people access the money that is set aside by the LGAs? Thank you. Kwanza nitoe facts mbili, alafu tujiulize ndipo niendelee. Fact ya kwanza, kama fedha hizi zingetengwa kisheria kwa miaka 3 iliyopita, jumla halmashauri zingekuwa zimetenga bilioni 120 kwenda mbele. Fact ya pili, kwa miaka 3 iliyopita, zaidi ya 59% ya fedha hizo hazijarudishwa. Fact namba 3, benki zinapotengeneza mkopo mpya wowote huwa zinafanya matangazo mengi sana, ikiwepo kuprint baadhi ya vidocument ambavyo ukifika pale benki unapewa kile karatasi ili ukasome. Sasa issue iko wapi? Ni kwamba huu mfuko jinsi ulivyotengenezwa, na ukienda kwa spirit ya jina lake, unatakiwa uwe revolving fund. Manake toka mwaka 93 ukifuatilia fedha ambazo zimetengwa mpaka leo zingetakiwa ziwe zimezidi trilioni 3 mpaka trilioni 4. Tungekuwa na benki ya trilioni 4 Tanzania, ingekuwa na nguvu kiasi gani? Lakini kwa nini hatujaweza kuwa nayo? Ukisoma ile mwongozo wa usimamizi wa mfuko ambao umetolewa mwaka 2019, unataja kazi ama majukumu ya Regional Secretariat, ambayo kazi yake mojawapo ni kutoa sanctions na kufuatilia usimamizi na uendeshaji wa mfuko huu katika ngazi ya halmashauri. Lini tumeshawahi kusikia Secretariat ikifanya kitu chochote katika swala hilo? Kwa hiyo huo ni upande mmoja ambao ni kweli mfuko huu una tatizo kubwa sana, na tatizo lake ni management ambayo ipo kwenye level ya halmashauri, na Secretariat ya mkoa imeshindwa kuchukua jukumu lake la kusimamia hizi halmashauri kutekeleza mfuko huu. Upande wa pili ni kitu ambacho sijakiona katika presentation, lakini tujiulize. Kuna halmashauri kwa mfano ya Dar es Salaam ambazo zinakusanya bilioni 3, bilioni 2 kwenda mbele.
lakini kuna halmashauri ya kwetu ambayo inakusanya milioni 100. 10% ya milioni 100 na 10% ya bilioni 3 ni vitu viwili tofauti. Sisi kama Tanzania moja, je, tunataka kuendelea kwa makundi ama kuendelea pamoja? Nini tukifanye katika eneo hilo? Wajibu na meza hii tumezungumza, tunashauri sasa hivi wakati tunaendelea kuboresha utendaji wa hii hali iliyopo, basi ikiwezekana serikali iangalie namna kwanza ya kuzikusanya fedha hizi zote kwa kuzi-invoice zile halmashauri, ili kuhakikisha kwamba 100% ya mapato ya ndani inakusanywa. Ikishamaliza halmashauri, serikali ije na formula ambayo ita recalculate ile collection na kuweza kuleta equality na kuzigawa hizo fedha tena kwa halmashauri katika akaunti maalum ambayo itatumika kuzikopa na kuzirudisha fedha hizo. Asante. Nimependa Dr. mwingine nyuma pale alivyo clarify swala la sustainability tunaloongelea ni fund iweze kujiendesha yenyewe, sio kwamba inatolewa kila mwaka. Tunataka mfuko kama banks zilivyo uweze kujiendesha wenyewe ili watu wengi waweze kunufaika. Swala la bank account, hili swala hata wizara imetoa mwongozo mwaka huu mwezi Machi kwamba kila halmashauri ifungue bank account maalum ambayo itakuwa ni special kwa kupokea na kuendesha mfuko. Hii itasaidia, nadhani ni step mojawapo kuelekea kwenye sustainability, kwa sababu itawezekana ku account for marejesho na fedha zinazotolewa. Kama alivyosema mmoja wa wachangiaji, zikirudi zinaingia kwenye account ya moja kwa moja ya halmashauri. Yani ile council inapangia matumizi mengine ambayo si lazima yanahusiana moja kwa moja na uendeshaji wa huu mkopo. Na nimependa mambo machache. Ukifanya mfuko uwe sustainable au hii mikopo iwe sustainable, utaweza kutenga mambo mengi, ikiwa mojawapo hiyo ya awareness. Ni kwamba ile structure ikitengenezwa vizuri, mfuko ukajiendesha, masuala ya dawati au utaalamu tuliokuwa tunazungumzia sio utaalamu wa afisa vijana na mambo ya vijana au afisa maendeleo ya jamii na masuala ya maendeleo ya jamii. Ilikuwa ni utaalamu wao kama maafisa mikopo. Si lazima kuwa afisa vijana wewe ni afisa mikopo. Kwa hiyo tulichokuwa tunazungumzia sisi ni utaalamu wa hawa watu kama maafisa mikopo. Mifuko ikiwa sustainable, nadhani haya mambo yanaweza yakaendana. Kulikuwa na swala la cost, na presentation moja inaweza ikabeba mambo machache tu, lakini moja ya vitu ambavyo tumekuwa tunazungumza na wadau wengi sana wana recommend ni swala la kuwa na one stop center katika hizi kama business shops kwa lugha ambayo si rasmi sana, ambayo wakienda kwenye halmashauri wanaweza kusaidiwa hivi vitu vyote ikiwemo na ili swala la mikopo. Kwa hiyo costs za kupelekea kupata huo mkopo zipo, kwa sababu lazima waandae business plans ambazo si lazima hawa watu ni wataalamu. Kwa hiyo hizi incidental costs kabla ya kwenda kupata mikopo zipo, na mojawapo ameizungumzia hapa, ametoa 10,000. Na tulivyokuwa tunazungumzia usawa, sasa hivi kuna kanuni na sheria, lakini hakuna mwongozo ama guideline ya kufanya hizi halmashauri zifuate mfumo mmoja. Kwa hiyo tunavyozungumzia mwongozo au kufanana kwa namna ya utoaji mikopo, hatuzungumzii labda halmashauri zote zitoe milioni 20, hapana. Tunazungumzia zaidi procedures, kwamba baadhi ya halmashauri sasa hivi wanasema as a means ya kufanya watu walipe au waondokane na dhana hizi ni fedha za serikali, si lazima turudishe, wanaweka interest ambayo haizidi 10%, ili watu waone uwajibikaji, waone huu ni mkopo, ni lazima kurudisha. Kwa hiyo sisi tunachosema ni kwamba sheria imesema hakuna riba. Kukiwa na mwongozo
halmashauri zote zitumie mwongozo mmoja kwamba hakuna riba, vikundi vinatengenezwa kwa jinsi hii 1, 2, 3. Wote wafuate hivyo. Kwa sasa yes wanafanya, lakini ndio changamoto kama hizo moja moja. Amezungumzia swala la proxy. Hii ni recommendation, sio kitu ambacho kipo sasa hivi. Lazima makundi yote yawe kama watu wanaishi na ulemavu lazima wawe kwenye kikundi. Hii proxy ni kitu ambacho wadau wanapendekeza kifanyike, kwamba kuna mtu mwingine hawezi kufanya, kuna baadhi ya vitu hawezi kufanya yeye mwenyewe kama kwenye kikundi. Kwa hiyo kama mzazi, kama ni kijana, anaweza kwenda akasimama badala ya huyu mtu mwenye mlemavu. Hiyo ni kitu ambacho kitafikiriwa zaidi, nadhani, kama hiyo recommendation itakubaliwa, ama kama una namna ambayo unaweza kushauri lifanyie kazi, unaweza pia ukawasilisha. Kuna facts nyingine amesema ilitakiwa itoke bilioni 120. Sasa hivi kwa ripoti ambazo zipo tayari wameshatoa bilioni 91. Na facts nyingine ni kwamba mpaka sasa, kwa mfano mwaka jana ni halmashauri 47 peke yake, 47 na kitu 47 ambazo zimefuata mwelekeo huu wa kusema zote zimetoa strictly 4.42. Na default ni kubwa kama alivyosema Jackson, ni kubwa sana katika urejeswaji wa hii mikopo, na nyingi inatokana na watu kulazimika kuwa kwenye kikundi lakini hawana lengo moja, na hizo imani kwamba hizi ni fedha za serikali lazima tuzirudishe. Na kwa kumtoa wasiwasi Dr. sisi wadau wote tunaofanya kazi na TAMISEMI wako very positive kupokea maoni jinsi gani ya kufanya huu mfuko ufanye kazi vizuri, na hawapendi kuita mfuko, wanasema ili iwe na maana tuache kuita mfuko na tuite mkopo. Maana tunavyoita mfuko ndo hizi imani zinaanza kujijenga kwamba hizi ni fedha za serikali hazitakiwi kurudishwa, lakini tukianza kusema huu ni mkopo wa 10%, sio mfuko, ni mkopo. Mimi niende na moja kwa moja katika ushirikishwaji wa sisi kwa pamoja. Ushirikishwaji kwa sisi pamoja, tunaamua kwamba ni lazima tukusanye kama kikundi watu 10 ama 15, 20 na kuendelea. Lakini inapoingia kitu fedha ni changamoto. Pale unakuwa mwenyekiti na mawazo yake, katibu na mawazo yake, na mweka hazina na mawazo yake. Hatimaye inafika mahala inapotokana na ile pesa inapoingia mikononi, basi hakuna mtu atakayekuwa tayari kurejesha. Na semea hivi ndani ya changamoto, mimi mwenyewe na vikundi karibuni 6. Na vikundi hivyo 6 vimepata vikundi 4. Lakini katika vikundi 4 mwenyekiti wa serikali za mitaa naye anahusika, anataka 1%. Na 1% anayopokea yeye afisa maendeleo lazima apelekewe 1% kupitia mwenyekiti wa serikali za mitaa. Diwani kama diwani ambaye ndo anasimamia kupendekeza, lakini na yeye pia anataka 1%. Sasa unakuta hiyo pesa kurudi kwa kweli inakuwa ni changamoto. Sasa nini kifanyike? Kama kuna uwezekano, kwa mfano kuna watu wanalima, aidha anafuga kuku au anaendesha bajaji, ni bora mkawapa labda mabasi, wakapata mabasi kama ni daladala wakaendesha, aidha wakapewa hizo bajaji wakafanyia kazi, aidha wakapewa majembe na kufanyia kazi, kwa sababu fedha ni matumizi makubwa. Utakaponipa fedha nitakuwa na matumizi mengine tofauti. Sasa ushauri wangu na mawazo yangu kwamba kwanza tuwe na mawazo ya pamoja ambayo watakubaliana kwamba nini tufanye. Lakini la pili pia ile katiba, na katiba nazo zinakuwa ni changamoto kwa maafisa maendeleo. Unakuta mama hawezi kuiandika katiba, inabidi apate uwezeshwaji wa katiba. Wao wanawezesha kwamba unatakiwa urejeshe marejesho 1, 2, 3, lakini mshirikiane 1, 2, 3, lakini katiba unaweza kaiandika mara 2, mara 3 karudishwa. Sasa hiyo pia inakuwa changamoto. Atakapopata pesa hakuna mwanamama atakayekuwa tayari. Mimi nasema sisi ndio wenye changamoto wanawake, kwa sababu nitakapoipata pesa na ule usumbufu nilivyokuwa napata, lazima nitaanza na yale changamoto zangu nilizokuwa nazo. Asante.
kwa ajili ya mikopo, naona sana sana wengi wanapata hizi information kwenye mitandao ya kijamii. Je, kwa wale ambao wako interior wanapataje hizi information? Unaweza kukuta hapo kwamba diwani, kuna mama alisema kwamba kuna wengine wanapata hii mikopo kwa sababu tu alimfanikisha yule diwani akafika katika hiyo sekta. Sasa kwa wale ambao wakijipendekeza kwa hao madiwani, kwa hao au viongozi hawapati hizo information, je, nye kama shirika ambao mnahusisha katika masuala ya mikopo, mnatoa kwanza information kwamba jamani, kuna mkopo huu 1 2 3, mnaenda kwanza kuintroduce wenyewe au mnasubiria mpaka wao waje wenyewe? Mimi naamini kwamba mkiintroduce kwamba kuna fungu kama hili natakiwa mje kuapply, itakuwa ni rahisi sana kwa wao kwenda kuwafuata nyie. Kwa hiyo ningeshauri pia kwamba kabla mjatoa hii mikopo, mtoe kwanza mafunzo kwa watu wajue kwamba mikopo hii ipo ili waweze kuwafuata. Tukitegemea kwamba watakuja wao wenyewe itakuwa ni ngumu, kwa sababu kuna wengine hawana hizi information. Wanapataje vipi? Kutokana na sisi hapo kuwaambia kwamba hii mikopo ipo, ni kwa ajili yenu na mje kuapply mikopo. Asante. Kuna baadhi ya halmashauri wamewanyima vikundi mikopo kwa sababu hawakuwa na miradi au hawakuwa na shughuli waliokuwa wanafanya there before. Wanasema wanawapa wale ambao tayari wako kwenye shughuli maalum wanayoiendeleza, kwa maana kwamba hawatoi pesa kwa wale ambao ni fresh groups. Hiyo imekuwa ni changamoto, lakini katika mwongozo unasema kwamba wakiunda kikundi cha watu 5 hadi 10 watapewa mkopo. Hawakusema wale wenye miradi tayari ndio watakaopewa mikopo kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao. Na swala la pili, kwa watu wenye ulemavu kumekosekana imani wale wanaosimamia mikopo hii kuwaamini watu wenye ulemavu na kuwapa mikopo, na badala yake wameanza kuwachagulia nini wafanye, baada ya kuachia vikundi wakaamua kila ambacho wanaona kiko ndani ya uwezo wao wa kuweza kukimudu na kukiendesha. Kwa mfano, Ilala hapa walichofanya ni kuwapa bajaji, kuwapa pikipiki. Sasa unakuta wao lengo lao si kufanya biashara ya bajaji na pikipiki au bodaboda. Sasa hata ule ufahamu wa kuuendeshaji wake huenda hana. Sasa unakuta waliopewa wote wameingia katika jambo moja, wanagombania wateja na tija huenda ikawa kidogo. Kwa hiyo tunashauri kwamba vikundi viachiwe uhuru wa kuamua nini wanataka kufanya. Swala la tatu, katika baadhi ya halmashauri amegusia mwenzangu hapa awali, wanaweka kiwango limit ya kiasi ambacho wanataka kuwapatia vikundi. Kikundi kimeambiwa kwamba kiandae proposal, na tunajua proposal wanayoandaa inakuja na kiasi budget, kiasi gani wanachohitaji kulingana na mradi ambao umependekeza kufanya. Lakini mtu anaomba milioni 2 anapewa 500,000 kwamba ili wote wapate. Hiyo dhana ya ili wote wapate inaondoa tija katika kazi wanazozifanya. Na nashauri kwamba kama vipo vikundi 10 ambavyo vimeomba pesa na tunajua kwamba kuna milioni 5 tu, sasa wawape vikundi vichache vifanye kazi ambayo italeta faida na ikaleta tija, baada ya kuwapa kila mtu alafu baadaye tuone kwamba hakuna matunda. Na swala la mwisho, kwa watu wenye ulemavu hasa, kuna halmashauri ambapo watu wenye ulemavu wamesambaa. Ni vigumu kuwakusanya pamoja wakaunda kikundi cha 5 au 10 kulingana na mwongozo unavyotaka. Ndio baadhi wameshaigusia, tunahitaji waruhusiwe mtu mmoja mmoja kulingana na hali ya umaalumu wa watu wenye ulemavu. Ndani ya wilaya wanaweza wakawemo, lakini umbali wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kukutana na mtu mwenye ulemavu ni gharama tosha ambayo inaweza ikaondoa hata kile kidogo alichonacho cha kuanzia katika shughuli ambayo angeifanya. Niseme kuhusiana na namna ya kusaidia hawa watu, kwa sababu imekuja hii inaonekana kwamba ni watu wanatakiwa kupata hii mikopo ni most vulnerable, kwa maana yale makundi maalum ya vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu. Sasa hawa watu pia ukiangalia kwa asilimia kubwa ambao wanaenda ku-access ile mikopo ni watu ambao pia elimu yao kidogo sio kubwa. Kwa hiyo sasa lazima kungekuwa na common template kwa hizi halmashauri, pamoja ni template za katiba pamoja na template za wasifu, kwa sababu ili ukope kwenye kundi chako na lazimika uwe na katibu, mwenyekiti na mtunza hazina ambao lazima waonekane kwenye katiba pamoja na elimu zao. Kwa hiyo pia kungekuwa na hizo common templates zingetumika kwa watu wote, pia ingeweza kuwasaidia hawa watu. Hii inafanyika Kigamboni, kwa hiyo nimejaribu kuleta hapa pia ili iweze kujaribu kuangalia namna gani itasaidia na halmashauri zingine. Lakini
kuna swala la taarifa. Kweli kumekuwa na changamoto ya namna ya kupatikanaji wa hizi taarifa kwa vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu, lakini ni wajibu wa serikali ya mtaa na ni wajibu wa ofisi ya kata, ni wajibu wa halmashauri kuwapa watu hizi taarifa, lakini pia ni wajibu wa vijana, wakina mama na watoto na watu wenye ulemavu kujitokeza kwenye mikutano ya hadhara ambayo inafanywa na hawa viongozi, kwa sababu kule utapata nafasi wewe ya kuuliza na kupata majibu ya kile ambacho unakitaka kukiulizia. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mtu, ni wajibu wao hawa kufanya ziara, na ni wajibu wa sisi wananchi kujitokeza kwenye hii mikutano, kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo inatusababisha sisi tukutane na viongozi wetu na kupata fursa ya kuongea nao kwa marefu zaidi, kwa sababu watu wengine sio wetu wanawiwa kufika ofisini kwa ajili ya kupata taarifa fulani. Lakini pia kuna uhitaji mkubwa sana wa mafunzo, kwa maana ya watu ambao wanataka kupata hii mikopo na watu ambao wanatakiwa kutoa hii mikopo, kwa sababu ni changamoto kubwa sana na ipo na itaendelea kuwepo kama isipofanyiwa kazi, kwa sababu hii mikopo inasimamiwa na afisa vijana, lakini taarifa za awali kabisa zinapatikana kwa afisa maendeleo, kwa sababu yeye ndo ana jukumu la kufanyikisha hivi vikundi kusajiliwa kwanza kwa kuanzia katika kata husika. Kwa mama maendeleo au kaka maendeleo, baba maendeleo, wao ndo wanasimamia hivi vikundi vyote. Ndio maana hata wale maafisa mikopo ambao ni afisa vijana na afisa maendeleo ya jamii kutoka wilayani wakishuka chini kwenda kudai mikopo, watu wa kwanza kuwaona ni afisa maendeleo wa kata. Kwa hawa wanatakiwa wawe trendi ili pia waweze kufanikisha mafunzo kwa vijana ambao wanahitaji kukopa. Lakini pia nadhani kuna umuhimu sana wa kuwa na common registration fee ambayo ingepatikana kwenye mwongozo kama kaka alivyosema pale, kwa sababu inaonekana kuna sheria lakini hakuna mwongozo wa kusema ina guide Tanzania nzima kwamba halmashauri zote zinatakiwa zifuate mwongozo huu. Kama usajili NGO unajua kabisa unatakiwa usajili NGO kwa kiasi fulani, basi hata usajili wa hivi vikundi vitakiwa viwe vina common fee, kwa sababu kama manispaa ya Kigamboni nichukulie mfano, hivi vikundi vilianza kusajiliwa kwa shilingi 50,050, lakini kutokana na ikaonekana 50,000 ni kubwa sana kwa vikundi ambavyo vinahitaji, kwa hiyo hii gharama ilishuka mpaka kufikia shilingi 20,000. Kwa sasa kama kungekuwa na mwongozo kwa watu wote, ikaonekana kama ili kusajili kikundi chako kinahitaji kiasi fulani, pia ingekuwa nzuri, kwa sababu tungekuwa na common say. Nadhani hayo ndio machache ambayo nilikuwa nimeandika hapa. Otherwise tutaendelea kudiscuss. Shukrani. Asante sana. Nianze hapo. Mikopo inatolewa na halmashauri, sio mashirika. Sisi ni wadau ambao tungependa kuona hii mikopo inawafikia watu waliotakiwa kufikiwa na inawanufaisha au inaleta maendeleo yenye tija kwa makundi yale ambayo yanatakiwa kunufaika na mkopo huu. Mengi yaliyosemwa yanaonyesha umuhimu wa mwongozo, kuwepo na mwongozo, kwa sababu tukiona hapa mdogo wangu Kigamboni amesema kingine, kaka yangu pale amesema wao waliambiwa 10,000 registration, huyu amesema ilikuwa 50,000, sasa hivi 20,000. Kwa hiyo tunaposema kuwe na mwongozo, hizi ni baadhi ya changamoto ambazo tunafikiri mwongozo utaenda kutatua. Ikitoka ni mwongozo wa moja kwa moja, halmashauri zote zitoze kiasi hiki cha ada ya uandikishwaji na mambo mengine. Nimependa pia alichosema template. Mama amesema ni changamoto kwa vikundi vya kina mama kutengeneza katiba. Kwa hiyo hapo unaweza kukuta labda wanaingia gharama nyingine tena kwenda kutafuta mtaalamu wa kuandikia katiba. Kwa hiyo hili swala la template nimefurahi sana, ni swala ambalo tukienda wakati wa kuanza kutengeneza mwongozo ni swala ambalo tutahakikisha tumelifikisha ili tuone linafanywa kazi. Umesema mwongozo wa template ya katiba, lakini pia nimefikiria mnatakiwa mpeleke mpango wa biashara pia, ule business plan. Pia ingekuwa vizuri kukawa na template ya simple tu
ya business plan kwenye mwongozo. Swala la mafunzo, nadhani kuna mashirika mengi sana yasiyokuwa ya kiserikali ambayo yanajitahidi kutoa mafunzo kwa vikundi na kwenda hasa ya jinsi ya kutengeneza bidhaa na usimamizi wa fedha, na kuna baadhi ya halmashauri zinaingia mikataba na mashirika haya. Baada ya vikundi kuwa vimepatiwa mafunzo, vinakuwa ni rahisi kufikia hii mikopo. Lakini sisi tungependa kusisitiza kuwe na maafisa mikopo, sio maafisa maendeleo jamii ama maafisa vijana ambao wanasimamia hii mikopo. Kuwe na maafisa mikopo ambao wanasimamia. Nilisahau swali la ndugu yangu Halid pale kuhusu anasema miradi iliyoidhinishwa. Nadhani hii ni miradi ambayo wanapopitia zile taarifa za biashara, lakini so far sijakutana na sehemu ambayo imesema hiyo miradi ni ipi. Lakini hii pia unakuta ni hizo variations za halmashauri na halmashauri, kwa sababu ukienda sehemu nyingine wapo vijana ambao wanapewa mikopo kwa ajili ya kilimo. Nadhani nimemaliza pia, lakini ningependa tu kugusia kuna mifuko mingine zaidi ya 40 ambayo iko kwenye wizara mbalimbali na pia iko accessible kwa vijana, wanawake na makundi mbalimbali. Kwa hiyo tunapotazama huu mkopo wa 10% kwenye halmashauri, tujue kwamba kuna mifuko iliyoko kwenye wizara ndio tunaita mifuko. Huu ni mkopo. Kuna mifuko mingine zaidi ya 40 kwenye wizara mbalimbali ambayo pia inaweza kufikiwa na haya makundi. Na sisi moja ya vitu ambavyo tumekuwa tunazungumza ni kwamba huu halmashauri, kwa sababu ni mkopo mdogo, uwe kama seed funding. Ndio hizo changamoto kama za kikundi kinachoanza hakipewi, hilo kwetu tunaona si sawa, kwa sababu ya idadi ya fedha zinazotolewa halmashauri wakati mwingi. Lakini kuna mfuko kwa mfano wa maendeleo ya vijana ambao uko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Huu ni mfuko ambao unatoa viwango vikubwa significant amounts kwa vijana. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaona hii mifuko ya huku kama uwe ni kama seed funding inavyofanya kazi. Kwa hiyo swala la watu wanaoanza ni muhimu. Iman, ningependa kuwashukuru sana kwa mchango wao na maoni yote. Sisi tutakwenda kuyafanyia kazi na yamekuja wakati muhimu sana ambapo kama nilivyogusia, kuna mchakato wa kutengeneza mwongozo ambao utatafsiri kanuni ya mwaka 2019 kwa ajili ya utoaji wa mikopo hii ya 10%, na maoni yenu yatakuwa na mchango mkubwa sana katika utengenezaji wa hiyo kanuni. Asante sana. Thank you very much. A round of applause for Reynold. Sasa, on behalf of Policy Forum, I'd like to thank you all for coming through, and I would like to thank the government of Tanzania for making this possible. Mikopo imekuwepo since 1993, which is 27 years. So cha muhimu ni kwenda kujitokeza kujaribu. It never hurts anybody to try. Kujaribu kuomba hii mikopo, kuangalia where the process will take us. Lakini tukumbuke kwamba utakapoenda kuomba mkopo, huo umeenda na kwenye kikundi na mtu ambaye ana common goal na wewe hapo. Kwa sababu ukienda na mtu ambaye yeye anataka kufanya kitu kingine na wewe unataka kufanya kingine, perhaps watu wataingia mitini. You know? Ningependa kuwashukuru United Nations Association of Tanzania for making this presentation possible, na kuwa among the CSOs ambao wameamua kuitake forward agenda ya kuanzisha mwongozo ambao utakuwa a guideline which will cover for all the LGAs in Tanzania. Iko ni kitu kikubwa, naomba tuwapigie makofi tena. Si rahisi kwenda mbele ya wizara na kuambia kwamba kuna changamoto hii na kuleta mapendekezo. So it's a very good thing.
Pia on behalf of Policy Forum napenda kuwashukuru nyote kwa kuweza kujitokeza. Najua wengi leo mngekuwa pengine majumbani kutokana na uchaguzi and all that's been going around, lakini mmekuja hapa, mmetu honor sana. So I would like to thank you. A round of applause for you guys as well. You're not fair to yourselves. A round of applause to you. Nyinyi ni majasiri. I hope wote tumefanya registrations on our tables. Kama hujafanya registration, please. These registrations are very important to us kwa sababu that's how tunawafikia nyinyi. Taarifa mnazotuachia ni the way we revert back to you. Kuwapatia videos ambazo tunashoot hapa, perhaps na pictures mkitaka. Yeah, that's how we reach out to you. So please do register and see you next breakfast debate ambayo itakuwa November. Karibuni sana na asanteni sana.